Ano mga glasses? Ang dala. Mommy, give it to me. Give it to me. Give it to me, Mommy. Guys, good morning. It's our wait lang. What is it? Hi. Hold the life jacket open and place over your head. Yes. Wrap the bottom strap around your back and click it into the buckle in front. Yeah. It's the time of the year again. We are going camping. Rain or shiny, guys. Daddy, video. Watch your. And secure. What's your step? Check that the bottom strap is around the middle of your back, not your waist. And tuck the remainder Saan of the natin? strap Dito behind yata your saan? back. Yata saan? If you need any Pwede mo magawa? during the voyage, please identify. Yeah, we are going camping. And cats must be in a carrier We're going to at all Texida times. Island. Pets are not permitted So, inside first cabins. ferry for the day? Except when Yeah. accessing the stairwell. It was last time we went camping. We went on the forest. Ship movement and vibration Intro will ni Amira. Ano ka na? For the comfort Sa'yo of tawagan fellow na? passengers and Ka na pets, please do well not trained. activate your alarm while on board. well trained sa mata. So, going to Texida, guys. Two ferries. Your vehicle owner's manual. We drove to, from Nanaimo to Comox. We're proud To Little Ferry? Little River. Little River Ferry Terminal. onboard vessels or So, going to Powell River. Pila ka oras diri may? 1 hour, no? 1 Kapin? hour and 25 minutes. So, an hour more or do the ang ride sa ferry. So, we took the 6 a.m. objects for. sailing. Yan. Traveling with small children, there's a play area and 6 a.m. sailing, then after that we're gonna go to, so magra-ride na naman ang ferry going to Texida Island. So I think that was 45 minutes lang na sailing. So yan. But the weather is not weathering. The weather is not weathering, guys. Ayan guys, oh. But you know us. Basta Rain mga or Bisaya. shine. Rain or shine, kaya di na pwede makancel. Basta mga Bisaya, go lang ng go. So, rain or shine tayo ngayon. Dili pwede mo ato sa Sandek nga naman eh. Lagi. Close nila ang Sandek. Siguro dahil sa weather. Guys. Sa may view. Guys, oh. Mangita may whale dere kung may whale. Pero dugay pa guys, dugay pa ang sailing. Dugay pa ang Mom, ride. Mama, we're off the ground. So almost Off 2 the hours. sea. We're flying. We're flying. That's the ticket. Comox to Powell River. And guys. Discounted yan kasi meron kaming Spanish siya, BC Express card. Experience. Our experience din. Experience guys. Yan, you have to get this para maka-avail ng discount sa Inter-Island ferry. Yan yun siya. Exclusive? So may makakakuha kayo ng discount guys pag Inter-Island lang. Except papuntang mainland sa Vancouver. Where'd you go? Where'd you go? Okay guys, we're here at Powell River. Mom, are we gonna swim? Me Nope. and Jada? Not here. It's too shallow and too deep. Yan na sila. Yan, we're going to Texida Island with Iya. Oh, so asan na nakita mo niya? Powell River? Powell River na ni. Yeah. Yan mo niyang, boss, same terminal naman siya, Westview. Unsa dito sa Comox to, itong isa. Comox. Tumabot
So, mamaya pa to eh. 8:35 ba? Oo. 8:35. Aksan dia? Jogging na dito pag-abot. Tugnaw. Sa kauras pa. Mapa ito ganina ito na labyan. 7:35. 7:35 siguro. So yan, we're waiting here guys. Yan o. Magkasunod, nagsunod yun ta, nagkasunod na yun ta. As iyan dahil ta rito ah. Oy, hi Gina! Oh, you play na. What's that, apple? Say hi. We picked the apple. Oh, that's so tiny naman. That's a baby apple. Hi! Yan. So, 1 hour waiting before our sailing. Ah, gabi si Bossing oh, corona. Unsa man na siya? No alcohol? Gatad. Pampalasa lang. No alcohol. Pero ako, kay Ana man siya, basag no alcohol. Kay Kuya, hindi ka na naman nag-alcohol. 0%. Zero alcohol na. Sa Costco man na. May anak, uy. Healthy living. Bili na lang daw, gabi. Bili daw. Santo nyo na yung anak. Oh, may lamig. Alright, we are leaving Mommy, can I swim? Powell River. We're going to Texada Island. Can I say hi to me? No, here love. Wait lang. Hi, guys. Good morning. Okay. Jada didn't bring her swimsuit, so only me and Ate Cassie are gonna swim. Ate Cassie bring her swimsuit. Okay. Yan, pasakay na kami ng ferry to Texada, guys. Ayun yung island. Oh. Mommy, Wait lang, love. Wait lang. I'm using it. Yan. This is the second ferry. oh great, now we're going to. When Ate Cassie gets out, Daddy, can you go behind Ate Cassie's car? Because I want to say hi to her, and I'm gonna give her the coloring book. She did, because I'm gonna give her a cool picture that Kuya. she can copy on. So yan, dito na kami. So yan yung ticket namin. Powell River to Texada. Ano yung nabayaran namin, guys? Malaki yung discount pag meron kayong BC Experience Card. Ayan. Savings is $23. For 3 adults. Libre yung senior. Senior citizen is free. Mom, 4 adults. So yeah, and 1 child. $5. Remember after Say hi. Say hi. Ah. say hi. Hi. Say hi. Yan. Say hi. Yan na. Ayun o, bowed. Oh, suking bowed. Eliza. I feel so dizzy after that. Mommy, look at that. Mommy, look Oh, Oi, 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 Potato. Hot potato. Hot potato, hot potato. No, I'm not doing that. Hot potato, hot potato, hot potato, hot potato, hot potato, Look. So we're here na, guys. Give me, mommy. Mommy, give me. Kuya is there. Mommy. Texada Island. Mommy. The camera, I cannot know. Continue on Blubber Bay Road for 8 kilometers. Onto Shelter Point Road. Yan. Muna ka upside na rin. In 300 meters, turn right into the parking lot. Akbang dagat. We're camping here.
We're excited. We're here at our campground. Diba? So beautiful. Buyag. Really? This is the campsite. Yes. Baon. Grabe, mister. No, it isn't. Diba? Minute na siya. Turn right into the parking lot, then you will arrive at Shelter Point Regional Park and Campground. Mulupad. We're here. We're hangin kaayo. Yan, tara, mag-survey tayo dito. Tapos, gabi. No. Tara, nanginap so. Let's go, Gina. Nanginap sila. Ay, mo din na pwede tabukon pag low tide. Pagtaan eh. Ato dito na nanguha sila o sige panguha nila ba? Okay, mag-survey na may. So cold bala. Kung saan mong pwede ma-discover diri sa Tixida Island. Shelter Bay Point. Get oysters. Nanami sa among campsite. It's a group campsite. Yan o. Diba? Medyo malaki din siya. So, sa amin, magsiset up na kami. Muna. Yan. So, dito kami. Sila. And then, yan. It's good. It can go over there. Yeah, they're also putting this. Pag naos na tanan? Diliwid niya lang. Kailangan makaset up sa tent. Mommy, paano ba to? Ilabas mo yan. Ilabas nyo. Tapos i-flat nyo. Set up na branch, you know, it's our campsite, Shelter Bay Campground sa Bella, di ba? Bella Campground ni Bella Maria Campground sa Shelter Bay. Of whiskey. Oh, 40 click. Wala na may Jack Daniel. Ikuha na ni Trump. Wala na. Oh, sistoy, nagiluto na mo toy. Porridge. Sige naman na. Gina. Kus Gina. Porridge para kaiyaan. 12% na. Baliktad ba na? Ayan yung aming mga camp tent. Kiso man na? Saan niya? Kang? Niki. Ang kuya. Pambata mo na. Ni-level up naman. Gamay na ito. Pataas lang to ka na ba? Kuha na. Palapad na. Pasigo na siya diya. Mawa? Bago mo na inyo. Mo na last year. Last year. Mo na last year. Laki la Castro. Sponsor by Biha. Uy. Ito ang C. This is our new tent. Paras namitanan kay nagkadako ng pamilya. Di ba? Yan. That's the inside, guys. Yan. It's the kids camp tent. It's Bella. Ito yung aming old tent. So, ang mga bata na yung gumagamit. Excuse me, let me see. Let me check.
So, yan yung sa kanila. Ito kay mother and father. Ito pa rin yung ano nila. Let me see. Silipin natin kung ano yung ano nila. Yung laman. Hello. May arinola. Si mother. Ayos ah. Ayun oh. Nice. And then na, kay Lamay, kay brother. Ito. Meron pa silang ganito. Nakalimutan kong bumili sa ano. Dalarama ng ano. Yan. Anyway. So yung sa kanila. Silipin lang natin guys. Oh yan. 2 bedroom pa din. Nice. Yan. Parehas na kami. Malalaki na yung mga tent namin. Para walang magsiksikan. So, ito yung group campsite ng Bella Maria sa Shelter Bay Campground dito sa Texada Island. Ayan yung kay Reyes family. Kay Madam, kay Bossing. Ito. Ito yung tent. Cute. Yawa ka gamay. Cute. Ano nilang tent? Diba? Toot, toot, toot. Ga-tour na ko dere. Mag-tour na ko sa mga kondo ninyo. Ito kila Kuya Anton. Kay Mayu. Wala pa? Ah, okay ra. Ayan. Ah, diba? Pinakagwapo nga unit. Ayan yung ano, pichon. And this is Cassie's ano, crib with the kids. Hi, Mommy. Hi. Cutie. Who's that? Cutie. Cutie. It's an Hi, ate. Hi. And they're eating na. So, kain habang hindi pa umuulan. Meron. There. Yan si Madam. Hi, Ma'am. Watermelon. Ikaw ninyo. Spaghetti. Walay kutsara, walay fork. I want to be able to sociopath though. Right, kahit brunch na. Yan. Ha? Fried chicken. Dinuguan. Dinuguan. Wala na. It's raining. O, di ba nawala na din na. Nahadlok sa ato. Sana ta. What is this? Okay guys, our first day. It's raining man. Pero manginhas mi. Di ba? Plano mi manginhas. Rain or shine. Gantuan mga lalaki guys. Magbuhot na sila. Rain or shine. Lagi. Yan. Straight. Uy, lagi. Aw. Lagi. Nag-signal gani ko. Ikaw nagsilip gani ko. Ha? Paano dito di ay? Dagay driver. Ah, di ba? Dito lagi ako ka mo park sa itong parkingan. Oh, nas. Sa Baywatch, no? Oh, dala ba guys? Ang ano, manginhasay team. Among bagong recruit si Ma'am. Si Madam. Si Boss Amo. Hangin kay sila. Wala na sila. Wala na sila diha. Adi nagnam sila kuan po kanaw. Katong dito nagtanda. Di ba? Dulo man atong campsite. Nabasa na to sila. Nabasa na gid sila og hangin pa gyud. Okay guys, manginhas kami. Ibu kay guys, kay ulan. Yan ang manginhas mi ang ulan na. Ito Marimar. Uy, nabasa na ko Marimar. Hindi sa tamangin has. Uy, manulot sa Marimar. Teatro sila ito. Ino shine, we are going. Katawa sa Biulaw. Siya man nablahay man ni sila. Uy, ginaunsa man uban ang kuan nila. Wala daris dito sa Libertadores. Hay kagay mo.
Na oh. One oyster down. This one. Di na may clams. Gina, ngano palayo man ka nga na may tubig diri oh. Okay guys. Daghan po'y clams diri. May. Pagkut amira may be. Kadumdum ka tong sa atuan dito. Yan. Bed of oysters. Napo na diri amay. I'm looking for clams kaya ganina nagkuan ni Gina diri na daghan. Naon ha? Yan, ayan ang aming oyster. Oyster mukbang. Fresh na fresh. Kuha kong trapo nga tarong nga. Para... Oh, yan, shot iyan. Bita, murag trapo. Shot iyan. Ah, pagkalami. O kani, pari ka masama no? Doon sa to niya eh. Kani daw. Diyan, lagi sa lubot man na, Gina. Itong nakita na ko. Sa lubot man to gi. Gitira. Gitira ni JR. O na po, kasi gusto ka ano? Oh. Mas dalian ko diya mga ani dong. Ana ura na ko, dala ko. Kuha na. Di, magbas, magod ka. Magbase noon. Magbas. Yan si Madam Viola. Shot. Suka. It's just wet. Wala na wet ang ilawom. Ang front pa man. Oh, kinsa pa? Pipa mo? Kaon pa mo? Bribos. Ah, paspasa na kayo. Jero. Pwede na ni magkuhan. Baka na ka nang i-hire. Mas humok sa sudlan. Mas nalubot. Sa wedding. Hello. Ang lubot oyster. So yupon mo gud niya mo vacuum siya ba? Tuo mo si Gina. Yan. Mukbang. Play. Suka. Oh, what's up Marimar kay nagkuan og Perfect. Next. Ang gum. kuan lang dong Bombay dagloy ah. May up, dili na ako. Di na, Bombay loy ah, marot mo tang paksi wala daw. Umot dia, ako. Amo, sa kuan dili day siya Marimar. Next. Yan guys, we are going on a walk. First Here, day. yeah, first day. So, at Shelter Bay, balik-balik. So, mag-walking na may. Okay naman like guys. Kaya magbanat ni tao na niya. Lafang na sad. Wala na yung ulan. Ganina, nanginhas may kusuking ulan. Ginuo ko. Ang hangin pa imo. Sulong mga kapatid dyan. Karon wa, grabe. Mingaw na. Ayan, no? Kaya inig high tide. Hindi na matabok ang isla. Yeah. Si Kuya Anton. Tama lagi ito itong nakitaan ganina, di ba? Itong ferry. Tama, yeah. Yan sila. The boys are there. Nauna na sila. Because they're planning to go, to run. Run pala. Kami mga walkers man. Walking lang. Walking na among ikadalit ko. So, kami anak nga stage. and that's the view. Ganda of Shelter Point Campground. Ito yung the other side, guys. The other side. Yan. And this is the other side, guys. And that's the island. Pag low tide, pwede siyang tawirin. So yan. Ayun yung boys. Layo rin ako. Tumawid sila. Ay, hinintay nila yung tubig. ilang isugat. So we'll try. Ay, taas ng tubig. Nagkweton. Where? Oh, mo gani.
Nato, mag-volleyball. Mag-breakfast ta na, no? Ayan, bye guys. O, ayan, tawid ka dyan. Yun yung boys. Murag pebbles ang iyang kuan. Bato, diri ana side. Yeah. Diri ana side guys, bato. Pero maganda yung dagat nila. Pero doon na side, try na puntahan bukas. Parang sandy. Yan. Try natin siyang puntahan. Massage, pang massage. Na. Dagan siguro sa kuha. Atora. Yan si Ian. Ayan guys, so the other side. And then the other side. Diba? Daming mga trees. Yan. Palo high tide na guys. Tatawid na yan dito. And then meron ding bird. Na red yung ano puso niya. Yan sila. We'll see. Bilisan natin. Tatawid doon. Tingnan natin yung ano yung nasa gilid. Kalma. They're planning na. Let's see. Let's Si Marimar atong ano, kay pag nahulog si Marimar. yeah, okay lang. Yeah, dili kayo siya bugnaw, yeah. Gidalan ni. Ko na kuya. Diba? Kaya lang. Ayan guys, oh. Bed of oysters. Talaga. Look at that. Private, private property day na. No trespassing. Private property. So dito lang talaga tayo guys. So dito lang talaga tayo kasi private property yung side na yan. Guys, ayan sila guys. Unsa kay giwatan na nila no? Dili sila oh. Ayan oh. Ano kay hinihintay nila guys? Ayan sila. Dili sila maak no? Let's go now, let's go back. Mabanta May mga bato guys, oh. Kaya nga grupo, picturean ba yun? Ganda yung tubig. Uy, ganahan gid ng mga bata gid lingkod-lingkod ba, oh? Uy, uka ba kanay crab ni tago? Walay krabing ani. Yung ani kalinaw. Dapat liliguan, kaya dili kayo kuan. Kalingang mga bata. Yan, super beautiful guys.
Warm water, clear, crystal clear. Pwede gani pa rin naligo ang mga bata, oh. Guys, oh. Hindi gamay lang kasi. Ang mga dad ko ito. And game time, volleyball. Oh, wala. Kasi paluop. Oh, out. Oh, okay, good job, good job. Tarong nga, ay. Ready ha, ready. Yan ano ba si BBM? Noon son na. Kini lang, kini. Oh, kweton. Okay, nakabawi na. Boss. Score. 9-all then reserve. Kweton. Oh, danghag lang, danghag. Daw na. Good job, guys.